Every player must sanitize their hands first. Yes. Mamo, sampatak. Players must sanitize. Yon. Yop. 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 Ako din. Hey, Teban! Yop! Morning mga kateban. Kahapon nakalibre ako ng luto. Tinamad kami magluto kasi weekends. So ngayon, ulam lang kami ng longganisa, egg, at our homemade tocino. Laging request sa amin yan dati. Maraming nagre-request ng tocino. Pero yung longganisa, wala kasi kami mabili ng ng pang-skin. May mabibili naman masarap. Eto, bumili na kami ng longganisa. Pero yung tocino namin talagang hindi kami bumibili, gumagawa lang kami. Ay, meron pa palang bawang. Garlic. Fried garlic. At syempre, hindi mawawala ang coffee. Tapos may kamatis. Tomato. Thank you. Can I have an egg? Yes, sir. Thank you, dear. Suka for the longganisa. Suka with garlic. Suka with garlic and chili and pepper. And then may taba yan. Yung malaking taba sa ibabaw. Yes. Yup! Ayan, meron tayong bali to hindi ko lang kung longsilog o tocilog. Bali, tulong silog. Tocino, longganisa, sinangag, itlog, at kamatis. Yup, kain tayo. May tapis to? Wala. Kamatis lang. Kamatis lang. Aba, yup. Siguro mamaya may mga nag-iintay nito. Kasi busy ako, aayusin ko yung natira yung PlayStation 4. Kailangan ko ayusin mamaya. So si Mrs. ituturo sa inyo ni Mrs. Teban ang paggagawa ng tocino. Katas namin kumain. Bali ngayon, day 11, Sunday. Bali na to eh. Hindi na brunch, lunch na. Kasi nag-online mass muna kami. Aba, miss na miss talaga namin ang basketball. Kasi last time na nag-basketball kami, more than a week before ng lockdown. Before mga at least Thursday nag-lockdown. 10 days before ng lockdown pa yung huling basketball namin. Nakaka 10 days na rin yung lockdown. So, 11th day na ngayon ng lockdown. So, 3 weeks na kami din nakakapaglaro. Talang last na naglaro kami, nag-video pa kami. Kaya pinapakita namin doon kung paano yung ginagawa namin safety namin ground sa paglalaro. Ngayon, tingnan nyo dito. Every player must sanitize their hands first. Yes. Mamo, sampatak. Players must sanitize. Yon. Yop. 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 Ako din. Okay, thank you. Tapos, yun nga kasi sanay kami at least 2 times a week kami, nagka-casual game. Tapos may liga pag Saturday, so bali nakaka 3 games kami every week.
Yung ibang casual games namin, minsan nagbibiroan pa kami, dapat 1 meter distance. Pag within 1 meter bumantay ka, foul ka. Ayun, dito Ay, ano? Oh, di ba? Video. Tapos nag-practice din kami. Ayun, panoorin niyo muna. Dada. Hoy, social distancing! Within 1 meter, foul! Boom! Yop! Waka! Say yop! Yop! Ang ganisa, sausaw sa suka. Ayan. Mamaya. Marami pang matitira to. Ito na rin ang dinner namin. So, tipid kami sa luto ngayon. Yop. Kung kulangin man, lalagyan to ng instant noodles na may sabaw. Para may soup naman. Yop. Sige, hanggang dito na lang muna ulit. Nakakonfuse na ako. Nakakonsul na si Mrs. kumain. Yop. Again kung di pa kayo nakasubscribe, please subscribe. Para naman marami pa kami magawa. Kaya, dito na muli. And thank you for watching. Yop! Ang dami So, 3/4 cups brown sugar. 1 1/2 tablespoon of salt. Uh, 3 cloves of grated garlic. One tablespoon of soy sauce. 1 tablespoon of vinegar. 1 teaspoon of black pepper. 1/4 cup pineapple juice. One tablespoon rice flour. Mix it all together until well combined. Then let's put 1 teaspoon of red food color. Well, this is optional kung if you don't like any artificial coloring. And then we have 500 grams of pork sliced into 1/4 inch thick, maybe. Yeah. Okay. Then let's add the pork in. And mix. Okay. So we'll set this aside in the refrigerator for, I think, at least 4 hours, but we usually marinate it for 24 hours para mas masarap. Yup!
Teban!